Okay, Assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to learn about 5.2 alkenes, the reactions of alkenes. So reactions of alkenes are actually addition reactions, involve 1, 2, 3, 4 and 5 reactions. So kita akan go through one by one in this video. And we're going to predict the product's form according to Markovnikov rule. And the next one is the mechanism. But for this, I'm going to hold the mechanism first. Okay, I'm not going to explain this mechanism for this video. Jadi untuk mechanism kita akan tengok video yang seterusnya. And the last one that I'm going to explain in this video is the reactions of alkene with hydrogen bromide in the presence of peroxide by follow Anti-Markovnikov rule. Okay, so first kita tengok dulu reactivity of alkenes, more reactive than alkene. This is due to the presence of double bond which is unsaturated. Okay, jadi untuk alkene, reactions akan berlaku di carbon-carbon double bond. So carbon-carbon double bond has high electron density, that's why this is nucleophile and susceptible to be attacked by electrophile. Most important reactions is electrophilic addition reactions to the double bond. Okay, so untuk alkene, carbon-carbon double bond is the site of reactions. Jadi, dia akan react with electrophile. Okay, and then the double bond will break down and produce a single bond. So, apa yang akan masuk ke dalam ini? Okay, apa yang akan ditambah being added to the alkene from the electrophile. Okay, so this is addition because from double bond jadi single bond. So there are three important characteristics for the addition reactions of alkene. The first one yang saya explain tadi, double bond akan break down and then menghasilkan dua single bond yang baru. Dan yang seterusnya, satu produk, only one product is obtained at the end of the reaction. And the product obtained is saturated organic compounds because it is a single bond compound. Okay. Jadi kita nak tengok 5 jenis reactions. There are 5 reactions of alkenes involve hydrogen in the presence of catalyst, halogen in inert solvent. Okay, untuk third reaction masih halogen tapi solvent dah bertukar menjadi water. Okay, so different solvent, different product. Fourth reaction is hydrogen halide, sama ada HCl atau HBr, and the last one is acidified water. So untuk reactions yang keempat dan kelima sahaja yang ada mechanism. Okay, jadi walaupun nak belajar 5 reactions, hanya reactions yang keempat dan kelima sahaja yang ada mechanism. So again, for this one, okay, mechanism kita akan tengok di video yang seterusnya. Jadi kita nak pergi one by one of this reaction. The first is addition of hydrogen in the presence of catalyst. Okay, jadi alkene akan react dengan hydrogen. So hydrogen is H2. So awak boleh je tulis guna H bond H ataupun H2. Boleh je mana-mana. Okay, jadi dia mesti ada catalyst. So catalyst kita akan letak di atas arrow. Okay, remember for the equation compound react with reagent. So atas arrow adalah solvent atau catalyst, bawah arrow adalah condition. Okay, jadi untuk yang ini catalyst yang kita boleh pakai platinum, nickel, okay, atau palladium. Jadi boleh pilih mana-mana tiga ini untuk catalyst. Okay, dalam nota awak saya letak tiga-tiga tapi actually you have to include one catalyst only in the equation. Jadi kalau soalan tak mention catalyst apa, awak boleh pilih lah nak guna platinum ke, palladium ke, nickel. Kalau soalan dah mention what is the catalyst used, you must follow the question. So, if you use nickel as the catalyst, the reactions need heating. Jadi kena tambah satu lagi condition, heat dekat bawah. Hanya kalau pakai nickel. Okay, so reactions ini mesti berlaku when the catalyst is present. So, apa produk yang kita akan dapat? This is alkene. So, first kita salin dulu yang single bond ni. So, double bond ingat tak tadi double bond jadi single bond kan? Dia break down.
menghasilkan single bond yang baru. So, apa yang akan ditambah? What is being added to the alkene? This. So, hash akan bagi hash dan hash lah. So, ini adalah electrophile yang akan ditambah. So, hydrogen and hydrogen, you dah dapat alkene. Okay, so dah siap untuk reaction yang pertama. So, kita teruskan dengan reaction yang kedua, addition of halogen. So, halogen ni boleh jadi chlorine ataupun bromine in inert solvent. So, apa yang faham dengan inert? Dia takkan take part in reaction. So, it just a solvent will not affect the reaction. Okay. So, alkenes will react with chlorine or bromine in presence of CH2Cl2. Jadi, equationnya adalah alkene tambah dengan halogen. Jadi, untuk halogen boleh jadi chlorine or bromine. So, let's say kalau kita guna bromine, so boleh je tulis plus Br2 boleh ataupun Br bond Br. Jadi, mana-mana boleh je cara tulis dia. Okay, remember, this has solvent. So, solvent kita akan letak atas arrow. So, the product is vicinal dihalides. Okay, don't have to worry about this. Okay, follow je yang macam saya explain tadi. Okay, cari double bond. Double bond akan jadi single. So, buka dulu double bond tu jadi single. So, figure out apa yang akan ditambah ke dalam alkene? The electrophile. So, this is the electrophile. Jadi, dia akan tambahkan kedua-dua halogen ke dalam alkene. So, ikutlah kalau guna bromine, bromine lah yang masuk. Kalau chlorine, chlorine lah yang akan masuk. Okay? So, saya letak X dan X di sini. So, this is vicinal dihalides because the halogen is being added at the adjacent carbon sebelah. Okay. So, kita dah settle untuk reactions yang kedua. Okay, remember CH2Cl2 takkan take part dalam reaction because this is inert solvent. Okay. So, reaction yang seterusnya adalah reaction yang ketiga. Tetapi sebelum kita pergi reactions yang ketiga, keempat dan yang kelima, we're going to look at this, okay, this concept first. Markovnikov rule. Okay, jadi ini adalah rule yang kedua yang awak belajar lah. Okay, previously you learn about Sazev. Okay, Sazev. This one is Markovnikov. So, Markovnikov rule states that the more electropositive atom will be added to the carbon-carbon double bond with more hydrogen atom. Okay, jadi Markovnikov rule kita taklah guna untuk semua reactions. The Markovnikov rule is only applied when unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene. So, previously, kenapa saya tak introduce Markovnikov lagi, tapi saya dah ajar reactions yang pertama, reactions yang kedua. Because the first reactions involve hydrogen as the reagent. And the reactions yang kedua, the second reactions involve halogen as the reagent. Jadi, ini adalah symmetrical. Benda yang sama akan ditambah ke dalam alkene. So, for this one, kita takkan guna Markovnikov rule lagi. Okay, kerana dia adalah benda yang sama. So, ini hanya apply for unsymmetrical reagent to unsymmetrical alkene. Okay, so untuk lagi faham, kita akan tengok the third, fourth and fifth reaction. Okay. So, the third reaction is addition of halogen. Okay, masih sama chlorine dengan bromine. But, this halogen is in solvent of water. Okay, jadi bila air sebagai solvent, this is no longer inert. Jadi, water akan take part in reaction. So, this reaction is halogenation. Okay, so alkene will react with halogen in the presence of water as the solvent. So H2O kita akan letak atas arrow lah because this is a solvent. Again, kalau awak guna chlorine, so boleh je tulis plus Cl2 ataupun boleh je tulis chlorine bond chlorine. Okay? So, what is the product? Again, the carbon-carbon double bond. Okay, mula-mula ada double bond kan tadi kat sini. Dia akan jadi single bond. So, apa yang akan masuk? What is being added to the alkene? Okay, this. From this, dia akan bagi halogen. From H2O, since H2O is active solvent, okay, dia akan take part. It will contribute
OH. So OH ini adalah bercharge negatif. Jadi our halogen is positively charged. Jadi awak boleh nampak tak? Reagent ini adalah unsymmetrical, tak sama. So bila unsymmetrical reagent is being added to the alkene, kita akan guna Markovnikov rule. Okay, jadi yang ini belum apply lagi. Jadi sebenarnya nak tunjuk dekat awak apa yang akan masuk X dengan OH. Jadi saya letaklah dulu kat sini halogen, kat sini OH. Okay. So this one is halohydrin. Okay, jadi untuk kita tengok macam mana nak apply Markovnikov rule. Kita tengok example. Jadi contoh saya ada ini as my alkene and it will react with bromine in the presence of water. Okay, jadi kita tahu bromine akan provide Br plus, H2O akan provide OH minus. Jadi H2O ni akan provide OH yang bercharge negatif, jadi halogen kita akan bercharge positif. So this is unsymmetrical reagent. Okay, what about the alkene? Okay, tengok carbon-carbon double bond. Okay, so first thing yang awak kena buat mesti cari carbon-carbon double bond dulu. So this carbon is attached to hydrogen, while this carbon is one hydrogen, one CH3. So boleh nampak tak? Tak sama. Okay, so bila tak sama, this is unsymmetrical alkene. Okay, jadi step yang pertama, salin balik benda yang tidak akan terlibat dalam reactions. Okay, double bond tadi dah jadi single bond and then dapat dua single bond yang baru. So apa yang akan ditambah? Okay, what being added to the alkene is Br and OH. So inilah datangnya Markovnikov rule. So kita tengok balik Markovnikov rule. This is the Markovnikov rule. More electropositive atom. Mana satu yang positif? This is positive atom. So more electropositive atom will be added to the carbon-carbon double bond with more hydrogen atom. Okay, jadi carbon-carbon double bond tadi, so tengok kat sini. Ini adalah our carbon-carbon double bond. So this carbon ada 2 hydrogen. So ini ada 2 hydrogen. Okay, what about this carbon? So this carbon has only 1 hydrogen. Okay, jangan tertukar ya. Hydrogen yang 3 ni is for this carbon, okay, not this carbon. So this carbon 1 hydrogen only. Siapa lagi banyak hydrogen? This carbon is more hydrogen. Jadi, yang positif akan pergi carbon yang lagi banyak hydrogen. So, Br akan masuk sini. OH akan masuk sini. Okay, so this is your product. So, hopefully boleh faham lah. Kalau awak ada unsymmetrical reagent, unsymmetrical alkene, mesti follow Markovnikov rule. Okay, so dah dapat produk. Okay, jadi kita dah settle untuk reactions yang ketiga. We move to the next reactions, the fourth reactions, addition of hydrogen halides. So for this one, we're going to add H and halogen. So the name of the reaction is hydrohalogenation. Awak menambahkan hydrogen dan halogen ke dalam alkene. Kenapa ada star ni? Because these reactions has mechanism yang kita akan tengok di video yang seterusnya. Okay, so these reactions will form haloalkanes. The reactivity towards alkanes, alkenes, HF, HCl, HBr dan HI. So HCl dengan HBr adalah common hydrogen halides yang kita akan guna. Okay, so macam mana kita nak tulis equation? Alkene tambah hydrogen halides. So boleh guna HBr atau HCl. So sama juga nak tulis HBr boleh, H bond Br pun boleh. Okay, these reactions tak ada solvent, tak ada catalyst, tak ada condition. Jadi arrow dia kosong je lah. Tak ada apa-apa dekat atas, tak ada apa-apa dekat bawah. Okay. So, for this one, dia akan provide H plus dan X minus as the reagent. This is not symmetrical. So, for the fourth reactions akan follow Markovnikov rule juga. Okay.
Untuk alkene ini, so this alkene is symmetrical lah sebab carbon ini ada 2 hydrogen. This carbon is also 2 hydrogen. So belum guna Markovnikov lagi. So apa produk dia? Okay, salin balik hydrogen. Okay, and then double bond tu dah jadi single bond. So apa yang masuk dalam ni? H dan X. Jadi mana-mana carbon bolehlah sebab sama je. Okay. So, apa yang awak dapat ni? You dapat haloalkene. Okay. So, untuk kita tengok the application of Markovnikov. So, let's look at the example. This is our alkene react with HBr. Okay, so HBr akan provide H plus dan Br minus as the reagent. So, this is unsymmetrical reagent. What about the the alkene? Okay, this carbon 2 hydrogen, this carbon hydrogen and CH3. So awak ada unsymmetrical alkene. Jadi bila ada yang tidak sama, kita akan follow Markovnikov rule. Lagi sekali. So Markovnikov rule states that more positive to the carbon with more hydrogen atom. Siapa lagi positif? H plus lah obviously because this is a positive charge. Jadi again this carbon 2 hydrogen, this carbon 1 hydrogen only. Jadi carbon ini lagi banyak hydrogen, so hydrogen will be attached to this carbon. Okay, jadi kita pun salin balik yang tak terlibat dalam reactions. So the double bond will be broken down and form a single bond. Okay, so kita akan follow Markovnikov. Hydrogen nak masuk mana? Hydrogen will be added to this carbon and bromine will be added to this carbon. Okay, so you produce haloalkene. Okay, so kita dah settle untuk reactions yang keempat. So we move to the next reactions, the fifth reactions, addition of acidified water. Okay, for this one, you akan tambahkan air yang berasid. So, bila kita add water, the name of the reactions could be hydration as well. Okay? Jadi, kalau nampak addition of acidified water ataupun hydration of alkene means react with water in the presence of acid. Okay. Jadi, this is our alkene. Dia akan react dengan air. So, plus H2O. So, dalam keadaan yang berasid. Jadi, kita akan letak atas arrow H3O+. Okay, so ini adalah asid yang kita boleh guna asid seperti sulfuric ataupun phosphoric acid. So, ini adalah concentrated acid tau, strong acid. So, actually H3O+ tak berapa tepat lah sebab kalau awak letak H3O+, you indicates that the acid is dilute. Okay, cair. Because ada banyak air dalam tu. Jadi, instead of H3O+, actually lagi tepat kalau kita tulis H+. Okay? Jadi, tolong betulkan H3O+ ni, letaklah H+. Okay? Itu akan act as the catalyst. Jadi, yang ni awak akan lebih faham bila kita tengok mekanisme nanti. Okay, so untuk yang ini, H2O, okay, H2O akan bagi H+, dan OH-. So, boleh nampak dekat sini, dua reagen yang berbeza. So, masih akan follow Markovnikov rule. Okay, apa produk yang terhasil? Again, for the alkene, the double bond will be break down to single bond. So, apa yang masuk? What is being added? OH and H. Okay, so apa dia ni? This is alcohol. So, from the alkene, you dapat alcohol. Okay. Jadi sekarang kita nak tengoklah, yang ni important process to produce alcohol from alkene dan dia follow Markovnikov rule juga. So kita nak tengok macam mana kita nak apply Markovnikov rule. We're going to look at the example. So this is our alkene plus H2O. Okay, H2O plus boleh tukar jadi H plus. Okay, so H plus actually lagi tepat lah sebab kita nak indicate the acid is concentrated. Okay. So we know that the H2O will be contribute H plus and OH minus as the reagent, and this is unsymmetrical reagent. For the alkene, okay, this is carbon-carbon double bond, tak sama. Okay, ini ada 2 hidrogen, ini ada 1 hidrogen, 1 CH3.
So unsymmetrical alkene, unsymmetrical reagent will be follow Markovnikov rule. Okay, jadi Markovnikov rule apa? Kali ketiga dah ni, hopefully boleh ingat. More electropositive atom to the carbon double bond with more hydrogen. Siapa lagi positif? Hash is more positive. So this carbon 2 hydrogen, this carbon 1 hydrogen. Okay, so awak juga boleh ingat, cara senang nak ingat, okay, hydrogen nak pergi dekat kawan-kawan dia. So, hydrogen akan pergi dekat carbon yang banyak hydrogen. Macam itulah lebih kurang boleh ingat Okay, so kita salin balik benda yang tak terlibat dalam reaction. The double bond is broken down to the single bond. So, what is being added to the alkene? H plus and OH minus. So, please follow the Markovnikov rule. So, this carbon more hydrogen. So, hydrogen akan masuk sini. OH akan masuk this carbon. Okay, so you produce an alcohol from the hydration of alkene. Okay. Dah settle untuk reactions yang kelima. So, kita dah go through kelima-lima reactions and also Markovnikov rule. So, ada satu benda lagi, learning outcome yang terakhir untuk video pada kali ini. Anti-Markovnikov rule. Okay, so kalau ada anti dekat depan ni, bermaksud kita akan lawan, okay, opposite of the Markovnikov rule. So, anti-Markovnikov rule bukan semua reactions tak boleh. Satu, okay, only one reactions sahaja yang akan follow anti-Markovnikov rule. Okay, reactions yang adalah HBr. So, only for hydrogen bromide. HCl tidak, Hi tidak, HF tidak. So, kalau awak ada HBr dan satu lagi benda, in the presence of peroxide. So, the anti-Markovnikov product is formed. Saya ulang balik. Anti-Markovnikov rule is only for HBr in the presence of peroxide. Jadi, dia sangat special. Satu reaction sahaja for the anti-Markovnikov rule. Okay, so before kita pergi reaction, nak kenal dulu peroxide ni apa? So actually peroxide, cara paling senang nak kenal peroxide adalah dia ada dua oksigen. Okay, dua oksigen. So contoh H2O2 or CH3OO CH3. So boleh nampak ni ada dua oksigen, ini ada dua oksigen. Okay. So bila awak ada alkene react with HBr in the presence of peroxide. So peroxide kena letak atas arrow. Okay, so boleh jadi H2O2, boleh jadi CH3OO CH3. So, bila nampak je HBr dan ada peroxide, okay, ini akan follow anti-Markovnikov rule. This special, these reactions only, HBr only. So, kalau awak ada HCl, Hi atau HF in the presence of peroxide akan follow Markovnikov rule. So, ini akan follow Markovnikov rule. Okay, so HBr sahaja anti-Markovnikov rule. Okay, so this will contribute H plus and Br minus as the reagent. Okay, jadi ini adalah unsymmetrical alkene. Okay, jadi dia akan follow anti-Markovnikov rule. So, ini Markovnikov rule. Jadi, kalau ikutkan Markovnikov, yang lagi positif akan pergi carbon yang banyak hydrogen kan? So, this is 2 hydrogen. This carbon, 1 hydrogen only. Okay, kalau ikut Markovnikov, ni more electropositive akan pergi carbon yang banyak hydrogen. So, kalau anti terbalik, so maksudnya hydrogen yang positif ni, more electropositive akan pergi dekat carbon yang kurang hydrogen. Okay, jadi H attached to the carbon atom with less hydrogen atoms is major product. So, only for HBr in the presence of peroxide. Okay, jadi apa produk yang kita dapat? Salin balik benda yang tak terlibat dalam reaction. Okay, double bond dah jadi single bond. And then ada single bond, dua single bond yang terhasil. Okay, kalau kita ikut Markovnikov, hydrogen akan pergi sini kan? Tetapi sekarang dah anti-Markovnikov tau. So, hydrogen will be attached to this carbon and Br will be attached to this carbon. So, this is the
product. Okay, so anti-Markovnikov rule only for HBr in the presence of H2O2. Okay, so saya dah go through all 5 reactions plus 1 for anti-Markovnikov. Okay, so total reactions untuk alkene dalam video ini adalah 6 reactions. Okay, so hopefully boleh faham ke semua reactions. Saya rasa paling senang, okay, paling senang untuk awak ingat adalah cari carbon-carbon double bond dulu. Lepas tu jadikan di single bond. And then figure out, apa yang ditambah. Tengok balik reagent. Okay, and then kalau kena follow Markovnikov, you have to follow the Markovnikov rule. So, anti-Markovnikov untuk HBr sahaja. Okay? So, hopefully boleh faham the reactions of alkenes. And that is all for this video. Thank you for listening.